Uh, reading that we talked in the previous meeting was about the fundamental skills and also in the direct questions, the questions where you can find the directly on the passage. And in this evening, we are trying to continue our lessons that's in different skills that's supposed to be harder than the previously because all of the skills already structures the easiest, and then we go further it's more difficult then. I will open the uh, game. We'll continue to indirect skills. Indirect skills actually not that different with the previous. In indirect questions, it's not that different. Indirect questions, what makes different later from the passage, you have to uh, take a kind of concluding, take a time of making sure, applying that passage theory or something to answer the questions. Jadi kalau kemarin yang direct itu kita bisa langsung menggunakan bacaan itu untuk menjawab, di sini di bacaan yang indirect nanti kita harus menggunakan bacaan itu secara tidak langsung karena we will get the explanations or something, teori yang harus kita pahami dulu secara berkala. Examples like this one. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels are E, U, A, O, and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, and W. And the questions, pertanyaannya adalah, which of the following is probably not a Hawaiian word? Di sini kita nggak menemukan tuh tentang mana kosakata Hawaiian atau something kayak gitu tuh nggak kita temuin. Tapi what we found, apa yang kita temukan hanya penjelasan di sini bahwa Hawaiians ini adalah alphabet of 12 letters, 5 vowels, di sini vowelsnya, ya, these things, and also 7 consonants from years till these things. Nah, terus dia dijelaskan juga its syllables in the language ends in a vowel. Oh, so every word it will be ends in a vowel. Setiap susunan katanya itu diakhiri dengan syllables. Dan 2 consonants never appear together. Dan 2 konsonan tidak pernah bertemu. Jadi so you cannot meet like 2 consonant. Nah, sekarang kita tinggal taruh nih apa yang sudah kita dapetin tadi di dalam bacaan. The first, syarat pertama, every syllables will be ended in syllables. Mahalo, it's correct. Mahi-mahi, also so correct. Akhirnya dengan konsonannya. Maklea, so the same things. Moana, also the same things. Ini benar semuanya dari kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua, 2 konsonan tidak pernah bertemu bersama. Langsung gitu nggak bisa bertemu. Ini M ketemu A, H ketemu A, and so on. The only things di sini. K ketemu L. So, ada huruf K bertemu dengan huruf L. It's directly. So, it cannot, ya nggak bisa di dalam Hawaiian. So, we can say this is not Hawaiian words. Ini bukan kosakata Hawaiian. That things ya. Jadi sampai sini modelnya kayak gitu indirect itu. Kita harus mengaplikasikan dulu usually. What we usually got on the passage, we have to apply it on the real. Modelnya kayak gitu. Nggak langsung baca-bacaan bisa ketemu, tapi harus tetap mengaplikasikannya, memahaminya. That's the first thing. Nah, terus selain itu, ada juga positioning. We are asked about the transitions of the questions. Ada kemungkinan kita ditanya tentang transitions of the questions. Ya, transitions questions itu maksudnya gini. Usually, there is a paragraph, 2 paragraphs or 3 paragraphs in the passage. And then you'll be asked either the following or the preceding. Jadi, biasanya kita ditanya tuh, paragraf sebelumnya apa ya? Atau paragraf sesudahnya apa ya? Dan ditanya kayak gitu.
Contoh kayak gini soalnya. The paragraph preceding in this passage most probably discusses. Ini kalau kita translate artinya kayak gini. Paragraf sebelumnya itu kemungkinan besar membahas tentang apa ya? Kita bisa melihatnya from the very first, karena yang ditanya adalah paragraf sebelumnya. Berarti yang difokusin di sini, di paragraf paling awal. Nah, ternyata di paragraf paling awal itu, there is statement of this one. Another myth of oceans. Another itu kan artinya yang lainnya. Ya. Another myth of the oceans. Mitos yang lain tentang lautan. Berarti sebelumnya juga ngomongin tentang mitos yang ada di lautan. So you just need to find which one associated myth of the oceans. Mana yang ngomongin tentang oceans? The Youth of Davy Jones? Of course not. Davy Jones career as a sailor? Of course not. Yang benar adalah a different traditional story from the sea. That the answers. Kenapa kok ini jawabannya? Karena traditional story itu kan legends ya. The names-nya itu legends atau fabel. Itu adalah biasanya adalah cuman legenda-legenda, bukan sebuah fakta kayak gitu. Itu sama berarti dengan mitos of the oceans, mitos seputar lautan. That the things yang harus kita pahami. Kalau transisi itu ada yang pertama adalah tentang preceding. Kalau preceding kita melihatnya dari awalan paragraf, the beginning of the paragraph. While lawannya ini ada juga namanya itu the following paragraphs. Following paragraphs. Contoh ini. Kalau following paragraph, kuncinya tinggal kebalikannya. Berarti kita tinggal baca bagian akhir dari paragrafnya. Kalau contoh di sini, paragraf terakhirnya kalimatnya adalah this one. The principal writers and narrator of the program was Carl Sagan. Tentang Carl Sagan, a noted astronomers and Pulitzer Prize winning authors. Berarti paragraf selanjutnya juga nggak akan mungkin ngomongin tentang jauh-jauh selain apa? The astronomers Carl Sagan. Kayak gitu. Kalau ditanya preceding itu kalimat awalnya dilihat untuk melihat apa sebelumnya. Kalau ditanya tentang following, dilihat paragraf setelahnya, baris terakhirnya itu tentang apa? Untuk menebak the next will be discussing about what. Ya. Itu bedanya following and present tense. Any questions? Apakah ada pertanyaan dari soal indirect questions ini? Jadi pertanyaan yang jawabannya tidak kita temukan secara langsung di dalam bacaan, but we have to either the first apply, yang pertama adalah aplikasikan apa yang ada di dalam bacaan ke dalam pilihan jawabannya, ke teori, langsung prakteknya seperti apa. Yang kedua adalah menebak awalan dan akhiran biasanya yang belum ada. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Apakah kurang jelas penjelasannya? Let's search. Ada think? Ada hal lain? No? Tidak ada? Clear sih, Sir. Clear ya? Kalau if it's clear, kita boleh lanjut ke bukan halaman berikutnya pada moment. We will do practice. Kita akan coba lanjutkan practice. I will connect to the tools. Moment. Recording in progress. Oke.
I will share you screen. Now we'll share your screen to make sure that you can practice with the exercise. Good. Nah, sekarang kita akan practice with this reading comprehensions on indirect answer questions. As usual, we'll practice two passage. Kita akan mempraktekkan dua passage. It will be really like just a simple practices because of, I guess it's easy for all of you. Kita mulai, ada 5 pertanyaan. And there are 5 questions. You might this is the first question. The paragraph preceding the passage most likely discuss. And then the second, it can be inferred from the passage that the rhinoceros is. Next, it can be inferred from the passage that the hippopotamus is commonly called a hippo because the word hippo is. It's easy also. We go to the next. A hippo would probably not. And the last, a whale would be less likely to. Data things. Kita coba jawab nomor 1 dulu. Please answer number 1. Silahkan dijawab nomor 1. Number 1. Okay. Mas Roni, why did you answer C? Kenapa dijawab C? Hmm? Sebelumnya selain animal scientific fotonya sudah ada animal dan dari Okay. So since it's talking about the next animal, ngomongin tentang di sini ya, ada penjelasannya. The next animal, karena ada kata the next animal. The next animal berarti sebelumnya juga ngomongin tentang animal too. Harusnya seperti itu. Is that correct? Let's check. Is this C? Wow, nice. Great, betul, mantap ya. Bagaimana dengan nomor 2? What will you answer, guys? Number 2, Mas Haris, Mas Roni, Miss Berta, all correct. Great, 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 great. Number 2. Mas Haris, your answer is D. Why? Kenapa nih jawab D nih? Because in the first paragraph is tell the hippo is the third largest land animal and
is smaller than only the elephant and the rhinoceros. Berarti Berarti yang elephant sama rhinoceros itu yang paling besar, nomor 1 sama 2. okay, either the rhino or either this elephant, the first ya. Kita coba is that D? Ada Miss Novi dan ada Mas Haris nih yang jawab D. Is that correct? Let's check. Great. Benar ya, mantap. Good. Betul. How about number 3? Guess what? A moment. I will go to the toilet for a moment, yeah. While you're answering number 3. Miss Novi, your answer is A. Why? Kenapa nih jawabannya A nih? It's still in the first passage on the last Sentence? yeah, it stated that the long name of this animal is often shortened to the easier to handle term hippo. Easier means simpler to pronounce. Oke. It's good ya. Mantap nih. Harusnya easier adalah simpler to pronounce. Supposed to be correct. Let's recheck. Mantap. Good. Banyak benar Mas Haris and also Miss Laras get correct. How about number 4? Number 4. Oke, there is the difference. Ada perbedaan nih. Ada Mas Roni answering D and Miss Berta answering B. Let's try to Miss Berta first. Miss Berta, your answer is B. Why? Kenapa? Sorry, I think I want to change my answer. Kenapa? Wait. I think it's B because at first I read that the hippo remains underwater for 3 to 5 minutes, but the B stated that it will stay for an hour, but I didn't finish read the sentence that it has been known to stay under for up to half an hour before coming up to for the air. So the B is correct. The B is Actually, correct. yes. So the one it's not correct is I'm confused because I think C is correct. D is spend 5 minutes underwater in a lake. Because the last sentence of the second paragraph, it's kind of confusing to understand. Oke, kita I don't know, sir. jawabnya. Kita seandainya nih, kita jawab D dengan banyak orang
yang menjawab D, apakah D yang akan benar? Let's check. Ya, of course not. Kan dia bilang nih, it's stated ya. Ini kan disampaikan sebenarnya sama si penulisnya nih. Satu, the hippo. Walah, jelek banget ini. Oh, moment. My iPad is used. That's why I have to use my laptop. That's not. Here. And here's also. And here's. Di sini nih. The hippo ini commonly remains for underwater for 3 to 5 minutes and has been known to stay under for up to half an hour before coming up to air. Nah, kalau dia setengah jam aja bisa, apalagi 5 minutes, ya. Yes, of course, it's possible. Nah, yang nggak bisa itu sebenarnya udah benar. Stay underwater for an hour itu nggak bisa, karena dia bisanya adalah an hour itu maksimum itu. Maka untuk half an hour maksimal, ya, setengah jam itu tuh maksimal. Nggak mungkin bisa 1 jam berarti. That's the correct harusnya. Ya, so Miss Berta correct sebenarnya, tapi agak ragu tadi dia ya. That's yang benar itu. Dia bisa setengah jam, berarti belum tentu bisa 1 jam. Banyak yang terkecoh ya. Nah, pasti ada karena ada lake-nya. Lake is a water, so it's possible. Yang nggak bisa itu kayak gini. Kalau seandainya kita ngomongin bisa tinggal setengah jam di danau kayak gitu ya, di danau. Nah, terus kemudian pilihan jawabannya adalah spend an hour atau half an hour di ocean. Itu baru nggak mungkin. Jawabannya itu salah. Kenapa? Karena danau dan laut berbeda. Tapi kalau it's only generally mentioned as water, dimanapun berarti mau di lake, dimanapun bisa. Data things. Kita lanjut, by entry dari D. Kita nomor 5 nih. Jangan sampai terkecoh lagi. Number 5. Number 5. Ini lumayan variatif nih. Miss Novi, your answer is A. Why? Yang lainnya kalau masih mau jawab, lanjut ya, jawab ya. Kenapa A, Miss Novi? It refers to the sentence when a hippo comes up after a stay at the bottom of a lake or river, blah blah blah. It releases air through a blowhole, just like a whale. So yeah, I think it also refers to whale. Jadi whale juga bisa gitu ya. Mm-hmm. Okay. Mas Roni, do you have any reasons your answer is A? The same or different? Sorry? Same. Oh, the same. Oh, okay, good. And Mas Yuda, your answer is C. Why? Yes, because I see the passage of the state in the hippo resemble the whale. It's same, and in the last paragraph they say they are almost completely hairless. So maybe would be less likely to grow higher protection maybe. Oke, kita coba dulu ya. Dua-duanya berdasarkan passage nih. Yang pertama, release air through a blowhole. Blowholes, of course, ini ada di dalam bacaan. Tapi masalahnya adalah pertanyaannya gini nih. Pertanyaannya adalah, a whale
would be least likely to. Least likely to itu kemungkinan kecilnya. Ya. Jadi will would be least likely itu kemungkinan kecilnya ngapain? Nah, kalau dia kemungkinan kecilnya through air blowholes, ya, mau melepaskan udara di ini blowhole-nya, tentu dia bisa karena it stated when a hippo comes up the water to stay at the bottom of lake or rivers, it releases air through a blowholes. Berarti well juga bisa, ya, because the same things similar. Maka jawaban A kemungkinan besarnya salah. That things kan salah. Nah, tapi ada pilihan yang kedua, pilihan C. Yang nggak mungkin adalah grow hair protections. Kenapa? Karena mereka they are almost completely hairless. Kita coba cek. Is that C? Nah, that's the correct one. Jadi hati-hati ya. Least likely itu artinya kemungkinan kecil. Most likely kemungkinan besar. Kayak gitu. That the difference. Least likely and most likely. Jangan terkecoh. From 5 numbers, how many correct answers did you get? Dari 15 soal, teman-teman dapat berapa nih? Five exercises. How many numbers did you get correct? Nggak inget ya? Oh, it's okay. Kita lanjut exercise yang kedua. Harusnya sih lebih matang ya. Skill practice too. There are 5 questions. Masih ada 5 questions lagi. Start. We will go with the question first. Kita akan ke pertanyaan dulu. Number 1. Let's read the question. The paragraph preceding the passage most probably discusses. Number 2. Number 2, you might take a look. And then number 3. Number 4. And number 5. Good. Now is the time to answer number 1. Please. Your time to answer number 1.
Wih, ada yang jawab nih, ada yang 4. Great. Ini agak susah santai Kak Salma. Miss Novi, actually I am confused. Answernya tapi ini masih udah B. Ini dari oke, B. From Berta first, maybe. Miss Berta, your answer is B. Why? Kenapa? Actually, I'm confused about whether it's gonna be B or C, but I'm just gonna focus on the first sentence of the passage. So in the first sentence of the passage, it's mentioned about personality disorder. So I choose B. Okay, you just A. Miss Novi, your answer is A. Why? Kenapa? Actually, in the passage, it stated that the causes of schizo are not well understood, which means the A is not correct. I know, Hmm? but um, mm, I I cannot find another answer, sir, as as the correct one. So I cannot see the page where I have to find the answer in the passage because um if B actually the passage most likely tell about the schizo instead of the, in my personal opinion, yeah, Hmm. instead of the multiple personality disorder, but I don't know. And the C and D is I don't think they mention about that. Okay, to get it more complex, the discussions, let's talk to Mas Yuda nih. Dari pandangan Pak Dokter gimana nih Pak Dokter? Nah, answer is B. This is my case in when I thesis. So why I choose B, because the first paragraph, first line is will multiple personality disorder. This is not probably the cause of schizophrenia, because schizophrenia is not causes, but this is a mental personality. So I choose multiple personality disorder case. The maybe it is. Oke, thank you. Jadi gini, kalau model you are asked about the preceding, the passage most probably discussed. Kalau kita ditanya tentang paragraf sebelumnya, tuh kemungkinan besar membahas tentang apa? Kuncinya ini pada satu. Satu adalah pada kalimat pertama in the first paragraph yang dimaksud. Nah, ini kan kita temukan bahwa schizophrenia is often confused with multiple personality disorder, yet it is quite distinct from it. Nah, yang belum jelas di sini adalah tentang multiple personality disorder-nya. Karena di bagian paragraf ini menjelaskan schizophrenia, tentu sebelumnya adalah membahas sesuatu yang dibandingkan dengan schizophrenia. That is multiple personality disorder. Mungkin sama seperti kayak gini. Kita menulis seandainya kita menulis wait, there's another students joining the class, so we have to admit. Ini kita ngomong model kayak gini. Matematika ini sebenarnya nggak sesusah fisika ya, gitu. Nah, apa yang kemungkinan dibahas sebelumnya adalah tentang fisika. Because dia ngomongin matematika ini sebenarnya tidak sesusah fisika ya. Nah, karena matematikanya dibahas, berarti kemungkinan sebelumnya akan ngomongin tentang fisika. Fisika ini susah banget and so on and so on. That's how we answer. The guess-nya cara menjawabnya menebaknya kayak gitu. Maka coba kalau seandainya kita jawab itu jawabannya A ya, the cause of schizophrenia, of course not. Tapi kalau jawabannya seandainya possible cures of schizophrenia, of course not. Ya, yeah, the answer is multiple personality disorder. Jadi pokoknya kalau preceding fokusnya hanya mencari di paragraf yang dimaksud. Terus kalimat pertamanya, mana yang belum dijelaskan di paragraf itu, berarti itu jawabannya. Data things. Lanjut kita ke nomor 2. Schisms is a minute. Waktunya 1 menit ya.
Let's go. Time is running. Time is running. Only Mas Yuda has answers. Where are the others? Mana nih yang lainnya? Yuk, yuk, yuk. Go, Power Rangers. Only Mas Yuda? Okay, let's go with Mas Yuda. Mas Yuda, why did you answer A? Kenapa jawabannya A? Schism is in the English is perpecahan, the meaning. So maybe in the saya ingat kata-kata Bapak kemarin yang bilang ingat ada kalau misalkan ada tanda-tanda itu langsung baca aja yang tanda-tandanya yang kayak ini tanda seru ini Pak dua tanda kutip dua saya langsung baca tanda kutip dua di sini ada splitting of the mind mungkin schism itu kan perpecahan kayaknya ini masuknya ke divisi into part ya katanya saya nebaknya gitu sih Pak ini nebak sih saya bilang ya ini sih gitu karena It's okay. Nah kita coba gini ya. Schisms is. Nah kita lihatnya dari schisms ya. Nah kalau kita lihatin schisms ini kan ini ya. Schizophrenic is one of the more common mental disorder. Considerably more common multiple schizophrenic composed with splitting two minds. Nah berarti ini kan dia disebutin composed of two words. Terdiri dari dua kosakata. Ya salah satunya schisms itu tadi. Nah the things adalah a splitting of the mind. Ya, pembagian kesadaran kayak gitu. So, it will be a divisions into parts. Apakah itu? Kita coba lihat ceknya. Data things. Nah, itu kuncinya. Only a simple things. Tapi mungkin teman-teman tadi bingung schisms itu apa gitu ya. Padahal kuncinya di sini. Compose of the words ini. Compose of the words berarti dia terdiri dari dua kosakata. Schizo and phrenia kan. Schism disingkatnya itu. That things. Ini kalau di Amerika jadi cases banget ya. Now we go to number 3. It can be inferred from the passage that a schizophrenic would be less likely. Dan masih di paragraf yang sama. So what will be your answers? Wih, Miss Berta cepetan nih. Ayo, let's find the other. Mas Haris, mantap nih. Lama tak muncul. Mas Haris, let's go Mas Haris. Yes, sir. Because in the option A, B, D dijelaskan dalam paragraf, sedangkan di C itu hampir tidak ada. Jadi jawabannya C. Oke. Think in a logical way ada ya. Hear voices that are not real, of course. Nah, yang nggak ada itu adalah meet the famous people. Biasanya voice-nya adalah dari voice orang terkenal, tapi bukan berarti dia ketemu dengan orang yang terkenal. That's correct. Ya, mantap. Voices of famous people. Dia hanya mendengar voices of famous people, but not meet
the famous people. Good. Lanjut. Number 4. Ih, cepat sekali Miss Novi. Dijawabnya D dia. Kenapa Miss Novi? Why did you answer D, Miss Novi? Very quick. Sangat cepat. Because in the passage they stated about late teen years or early 20s. Hmm. So yeah, 30 is not the answer, I guess. Oke. Refers to the passage. Late teen years berarti akhir puluhan dan early 20s, awal 20-an. Let's go. Correct. Nice. How about number 5? The following paragraph. Paragraph terakhir nih berarti ya, kita lihat. Kalau teman-teman bisa jawab berarti udah keren ya tipsnya. Following paragraphs most likely discuss. Paragraf setelahnya kira-kira ngomongin tentang apa ya? Wih, kompak banget nih jawab D semua. Miss Berta, why did you answer D? Because I only focus on the last sentence, and it's the topic of the last sentence about the brain chemical somethings. So I choose D. Oke, yakin banget dengan the tricks ya. Apakah benar? Oh, untungnya benar ya. Jadi nggak salah. Luckily you're correct, betul. Nah modelnya kayak gitu. Pokoknya cara jawab kalau following itu pada akhir passage atau akhir paragraf, tapi kalau preceding itu di awalnya. That's only the difference. Itu actually the last skills for general reading. Untuk general reading itu last skill-nya itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah pada vocabulary questions. Karena reading itu kan dibagi menjadi modelnya kayak gitu. General questions that's talking about what contains on the passage. Biasanya kalau general questions-nya itu adalah tentang bacaannya seputar apa. Ya, seperti tricks yang kita bahas. Fundamental itu main ideas, terus kemudian direct questions and indirect questions. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan vocabularies-nya. Nah, vocabularies usually you think that it's the easiest. Kadang teman-teman mengira vocabulary itu bagian termudah dalam soal. For me, it's the most difficult. Buatku itu bagian tersulit. Kenapa? Karena vocabulary is not only translating. Vocabulary itu nanti bukan berarti hanya translate vocab ini maksudnya apa gitu ya. Tapi it's supposed to be fixing and also matching with the context. Tetap harus vocab yang dimaksud itu cocok dengan bacaannya. Seandainya kayak gini. Kalau kita ngomongin bisa, our context of ability passage. Kalau kita lagi ngomongin tentang kemampuan, hobi, dan lain sebagainya. Bisa itu berarti able to do, right? Bisa itu artinya melakukan, bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau kita lagi ngomongin konteksnya bisa is on the snack or on the poisons or something, bisa ya artinya is poisons, artinya racun. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Jadi not only focusing on the word, but you have to take a look on the passage gitu. Harus pastikan teman-teman memahami passage-nya.
Mari kita mulai diskusinya dengan simple, that is find definitions from structural clues. Kita akan ditanya nih tentang definisi-definisi, tentang arti-arti, bisa diganti dengan apa, something kayak gitu. Makanya kita harus mulai latihan. Latihannya dengan satu, find definitions from structural clues. Kita menemukan definisi dari structural clues, dari susunan bacaannya. Contoh kayak gini. Behaviorisms in line 2, a psychologist is concerned with. Jangan langsung ditranslate. Behaviorisms adalah kebiasaan, behavior. Maka behavior adalah unconscious thought patterns. Kalau ditanya, behavior itu adalah apa? Ya, kebiasaan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan tanpa perlu pemikiran kayak gitu. Pokoknya unconscious saja. Kebiasaan itu ya udah unconscious thought pattern aja. Maka you will answer B nantinya. Kalau langsung translations, your answer will be directly B gitu. Nah, ini salah. Kalau teman-teman menjawab modelingnya kayak gini, nanti langsung dijawab B, bisa salah. Makanya apa? Dilihat dulu on the pattern. Tetap lihat pada bacaannya. Kalau bacaannya ngomongin behaviorisms yang dimaksud bukan what you meant, contoh di sini nih, behaviorisms adalah the belief that the role of psychologist is to study behavior, which is observable. Oh, ternyata malah kebalikannya. Ngomongin behaviorisms itu malah ngomongin study behavior, which is observable. Maka yang disebut dengan behaviorism in psychologist concern is about observable action, bukan unconscious thought pattern. Kayak gitu. Jadi kita tetap harus mentranslate-nya, harus memaknainya berdasarkan structural passage. Structure-nya itu ya dari susunan bacaannya, dia akan diberitahu setelahnya, usually kayak gitu. Selain itu, kita bisa juga nih mendapatkan these things. Tapi ini susah ya, harus banyak latihan dan harus banyak mulai menghafal juga nih bagian ini. Determine meaning from words parts. Menemukan makna atau mengetahui makna dari bagian kosakata tersebut. Contoh this case, vividly. Vividly, I don't understand what the meaning of this word gitu ya. Nggak tahu lah vivid ini apa, nggak pernah. Aku udah dengar orang ngomong ini lah orang itu kayak gitu. Nah, cara mentranslate-nya nanti dilihat kayak gini, ada tables-nya. This thing. Nah, if ya terdiri di dalam sebuah kosakata tersebut talking about kontra, berarti maknanya adalah against. You just need to find something related to against. Perlawanan. Kontra itu artinya against. Mal itu artinya bad. Ya. Contohnya ini, mal content berarti bad content. Nah, terus kemudian seandainya miss itu artinya error, mistake. Nah, ini berarti error. Sub itu artinya under. Contoh subway berarti jalan di bawah, under ya. Deck itu artinya 10, contohnya decade. Awalannya deck. Ya. Terus kemudian multi itu many. Nah, contoh multiples. Ya, data thing. Sol artinya one, contohnya solo. Three artinya triple, artinya 3. Contoh triple, triangle kan terdiri dari 3. Ya. Trigonometry and so on. Dict itu artinya say, contoh dictate. Ya. Diktator also the same things. Ya, itu dari perkataan satu orang. Dominant itu artinya master, contohnya dominant. Judge itu artinya judge, contohnya judgment. Ya. Terus kemudian more artinya death, contoh yang related to death, contohnya mortal. Spec artinya sea, contohnya spectators. Ter artinya earth, contohnya territory. Ver artinya trend, artinya divert. Fifth nih yang kita bahas tadi, it's related to life. Contohnya revive.
Nah, teman-teman udah nggak perlu harus tahu, oh kosakata ini apa maknanya. Tinggal cari, oh ini seputar kehidupan. Berarti vividly, it's related about life. Ya tinggal yang mengandung kehidupan tuh mana? This thing, the answer. In a life-like way. Nah, tadi ada apa aja teman-teman tinggal nanti lihat di sini nih. Ada kontra, ada mold, ada deck, ada jut, ada marn, and so on. You have to be familiar with. Teman-teman harus mulai be familiar with this thing. Selain itu, ada juga nih tentang context of to determine the meanings ya. Memahami konteksnya untuk menemukan makna yang benar. Contoh, incumbent, ya. Incumbent in this passage. An incumbent in line 1 is most likely, tinggal dibaca konteksnya, in government elections. Oh, berarti ini ngomongin tentang government elections. The incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Dijelasin ternyata sama dia, a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected. Oh, berarti incumbent adalah person who is already in the office. Maka the name as the same a current office holder. Pemegang kekuasaan sebelumnya. That's an incumbent. Ya, that the things. Jadi jangan nanti incumbent. Ngomongin incumbent ini kayaknya tentang politik nih. So you will answer political party gitu. Bukan kayak gitu ya cara jawabnya. You have to still tenang, tetap tenang. Tapi balikkan baca ke passage-nya. Terus ada skill juga yang agak apa namanya? Menurut saya ini mudah, tapi kadang malah jadi salah. Kenapa? Karena simple word that put on the context. Kosakata yang gampang, tapi ditaruh konteksnya yang bisa multitafsir. Contoh di sini. The word steps in line 1 could be replaced by, nah biasanya udah, wah males kata step itu loh, jelas artinya walks gitu ya, artinya jalan gitu ya. Step itu kan artinya berjalan, melangkah. So, you will answer walk. Berjalan, ya salah malahan. Ternyata yang di sini dimaksud faced with the serious threat to its features, the company is taking steps. Nggak mungkin kan mengambil langkah kayak gitu. This is thing is mengambil action meaningnya. Makanya walaupun it's simple word, when it's used already on the context, you cannot directly translate it because it's tricky. You have to put it back. Harus teman-teman tetap menaruh pada bacaannya. Pokoknya handlingnya tetap pada bacaannya. Terus data things, I guess the last. Yeah, that's the last. Ya, the last skill that we have. Skill terakhir yang kita punya. Rasa tak ingat-ingat ya. Oh, this is the last. Overall review questions nih. Sekarang kita tentang overall review questions ini habis terakhir. Nah, biasanya adalah you are asked about specific informations and where it can be found. Kamu ditanya tentang spesifik informasi dan berada di mana nih paragraf itu. Contohnya kayak gini. Where in the passage does the author discuss the compositions of the meteor? Nah, kayak gini. That's a difficult ya. Nah, nanti tinggal teman-teman take a look on these things. Perhatikan line-nya. Kalau kamu menggunakan computer-based test, perhatikan line-nya. Tapi if you're using Word, papers bisa langsung ditandai. Kita ngomongin tentang the compositions of the meteor. Saranku tinggal cari, oh di sini kuncinya adalah the meteor. Right? Maka you just find pertama the meteor nih. Kata cari the meteor mana, the meteor. Ada kata meteor 1 dan the meteor 2. Ini deh ya kita baca. 3.
Ini baca. Meteor craters. Great craters approximately 40 miles. It's generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of 60 tons of meteor about 50,000 years ago. The meteor made, baru di sini. Made of nickels and iron. Oh, berarti di sini nih ngomongin tentang compositionnya. Tinggal dilihat in line. Berapa ini? And that will be on your answers. Apakah ini di line 1 sampai 3 atau di line 4 atau 5? Kita lihat. The meteor made of nickels and irons, disintegrated of an impact and spread half billion ton of rocks and so on. Nah, berarti ini kan distinct and distinct. Ini baris berapa? 1, 2, 3, 4. Baris keempat. So, distinct. The answers. Kayak gitu. Nah, biasa juga ada modelnya di bold di soalnya. Nanti kayaknya kita dapat nih soal-soal yang di bold. Kita coba lihat deh practice-nya dulu ya. Kayaknya ini udah kelewatan to have the practice. Let me see the practice first. Sessions. Nah, this thing. Vocabulary questions dulu sebelum ke overall. Overall kita gantungin ya. Tomorrow can be possible for the next meeting. Vocabulary questions. Tentang vocab. Ingat, vocabulary even it's simple can be the most difficult. Kita coba. There are 10 questions. Ada 10 pertanyaan. Simple. Nah, langsung jawab. Relative. Means artinya apa relative di sini? Relative. So what does it mean, guys? Let's answer. Let's go, let's go, let's go. Why? Miss Ratna, your answer is C. Why? Because in the basis, the location of the star in the sky relative to one another. It's like explain that the connection one and others. It's just simple analyze. Apakah dengan simple bisa menyelamatkan Miss Ratna dari kesalahan? Let's check. Teng teng. But the answers, kita cari yang jawabannya beda ya. The C pendukung B salah, Mas Roni salah. Yang ada bedanya nih. Miss Novi, your answer is B. Why? Kenapa? Actually, it's a bit confused, sir. Hmm? I'm just guessing. Maybe it's gimana ya ngomongnya? The stars Hmm? compare with another things in the sky, so something like that. So dia lagi mau ngebandingin aja nih kalau si
kalau apa namanya si bintang tuh nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, nggak kayak yang lain gitu sih. Okay. Let's check. Is it B? Correct. Tapi pemahamannya tuh kayak gini. Kan dia ngomongin one another. Satu ke yang lainnya. Nah, berarti kan antara satu dan yang lainnya. Nah, kalau connected to, berarti hubungan satu dan yang lainnya tidak terlihat. Of course, yeah, it makes a sense, but it's not purely it's about the sky, jarak satu ke yang lainnya kayak gitu, ya it's supposed to be perbandingan jarak satu ke yang lainnya. Perbandingan antara jarak bintang satu ke bintang yang lainnya, bukan koneksi jarak koneksi bintang yang satu ke bintang yang lainnya. Data things. Bukan itu yang kita bahas, tapi kita bahas adalah tentang perbandingan antara one to another's. So that's on the structural meaning-nya, perbandingan satu sama yang lain. Yang penting teman-teman nggak jawab family of aja udah itu stepnya, you can get ini udah lumayan karena biasanya langsung dijawab in the family of the. Nah, terus model kayak gini just be more sensitive on how English it's written. Nanti biasanya akan improve tuh ketika teman-teman udah mengerjakan tipikal soal lebih banyak tuh kayak gini. Karena this is about the context how we usually read, how usually we talk, and how they usually read. Bagaimana umumnya mereka menulis dan kita pembacanya bagaimana membacanya. Kalau kita biasa membaca tulisan bahasa Indonesia, oh strukturalnya kayak gini. Ini berbeda ketika membaca tulisan bahasa Inggris, strukturalnya ternyata modelingnya kayak gitu. Berbeda. Let's we check to number 2. Naked eye. Naked eye. As Novi answering B. Mas Roni, your answer is Z. Why? Penglihatan tanpa bantuan. Okay. Naked eye, mata telanjang. Merah bukan. Nah, kita memahaminya adalah do not appear to the naked eye. Tidak terlihat pada, of course, bukan pada a scientific method of observing star. Masa nggak kelihatan menggunakan scientific method? Ya, yang tidak kelihatan adalah menggunakan unassisted vision. Seperti naked eye di situ, maksudnya haruslah unassisted visions, mata yang tidak menggunakan alat. Visions is eyes also the same things. Mantap, jawabannya C. Next, fix. Fix. What does it mean? Oh, cepet banget nih Mas Yuda. Why Mas Yuda? Your answer is D. Because fix in this line is not be repaired but not moving. The meaning is not moving, so I choose stationary. Okay, stationary, not moving ya. Fix itu tidak moving. Karena considered as fixed, dikira atau dianggap tidak berpindah. Let's check. Good, mantap. How about this? Unwitting.
Unwitting, unwitting. Miss Novi, Miss Berta, Why, Miss Berta, your answer A? I'm a bit hesitate to answer actually, but I think it's just a simple assumption of me because the second alphabet, unwitting and unknowledgeable. Oke. Sebenarnya jawabannya kayak gini. Unwitting stargazers, cara membacanya kayak gini. Many unwitting stargazers incorrectly assume. Oh, berarti ini unwitting ini salah dalam berpendapat atau mengasumsikan. Siapa yang mungkin salah? Ya, jawabannya lah nggak mungkin funny and serious ya. Kita eliminated itu udah pasti salah. Dan jawabannya ada unknowledgeable dan empty-handed. Tapi empty-handed itu kan artinya bertangan kosong. Yang sudah di-deny di statement sebelumnya bahwa ini nggak mungkin orang bisa melihat bintang unassisted visions gitu ya, menganalisa bintang tanpa alat. Berarti ya unknowledgeable yang di sini. That's the key. Gitu. Oh. Like that. Ya, unwitting melakukan kesalahan, yang mungkin melakukan kesalahan adalah unknowledgeable dan empty-handed. Empty-handed tidak mungkin karena dia tidak bisa menganalisa bintang karena nggak kelihatan tuh. Let's we go to number 5. Tremendous. Adinda, you're back. So your answer is answernya tadi apa ini? Yeah. Halo Adinda. Yeah, hello, sir. Sorry, So I forgot to turn off the direct message. okay. So what is your answer? Your answer is A ya kalau nggak salah. B, Oh B. sir. B. Why? Yeah. Kenapa? Because based from the text, it says but because of the tremendous distances between the stars themselves and from stars to Earth. So I assume that because the stars and Earth distances are so far away, so I think the word tremendous is close in meaning to huge. Huge, tremendous, as huge. Let's recheck. Mantap ya, because your explanations also get correct. Mantap nih. How about number 6? Das Kniebels. Das Kniebels. Das Kniebel. Ada yang cepet banget. Wih. Miss Novi. Your answer is A. Very quick. Why? Kenapa?
Miss Novi, why did you answer A? Very, very quick. Iya. Kenapa? Hmm, eh, karena aku mengartikannya kayak konteksnya, Hmm. dia bilang pokoknya perubahannya tuh barely something dari sini nih, dari bumi. So, yang paling dekat menurutku kayak noticeable sih. Terlihat gitu. Terlihat. Hampir saja tidak terlihat gitu. Gitu. Apa namanya tadi? Ya perubahannya gerakannya tuh hampir nggak kelihatan deh gitu. Dibandingin sama persuasif and others. Oke. Let's we check. Correct. Nah, itu melihatnya dari sini ya. Dari in reality, though the stars are always moving, but because of the tremendous distance, but when the stars themselves and from stars to Earth, the changes are barely discernible. Sebenarnya matahari lagi. Sebenarnya bintang-bintang itu selalu bergerak, tapi karena jarak antara mereka yang sangat jauh dan juga jarak antara bintang ke bumi sangat jauh, maka perubahan itu hampir saja blank blank blank, ya berarti hampir saja tidak terlihat. Data text. Bukan tidak mengejutkan, tidak persuasif, atau tidak konsisten. Mantap nih, banyak yang benar ya. About number 7, misconceptions. Gampang lah ini ya, langsung C gitu ya. Apakah benar? Betul ya. This is easy ya. Mas Yuda langsung nyamber cepat. Number 8. Around. Oke. It takes around. Laras, your answer D. Why Laras? It's been a long time not talking to you, Miss Laras. Are you older or younger than me, Miss Laras? How old are you then? Yes, how old am I? I don't know. Guess, But you might guess. In a quarter life crisis, I think. Huh? Or older. I don't know. I am 29 now. I am. 29. So you're younger or older than me? Of course, I'm younger. Okay. Call you just only your name. Let's place your answer around. What does it mean? Around mean not specific number. So I think the closest meaning with around is approximately. Okay, approximately. Betul. Around itu kan sekitaran ya. It's not specific, so it will be not precisely atau circularly just because of around is circular, non. So the answer is D. Banyak juga yang benar nih, mantap. Nah, approximately ini good words if you were taking TOEFL tes yang IBT atau yang writing for speaking, it will be nice. Kata-kata panjang seperti approximately, nanti kalau teman-teman punya kesempatan ngambil tes TOEFL yang IBT, jadi ada sesi speaking dan writingnya, itu bagus digunakan karena nilainya bisa tinggi tuh kalau menggunakan kata-kata yang advanced like this. Now we go to number 9. Bernard stars. What is remarkable about Bernard stars? For me. Bernard Star. Bernard Bear.
Adinda, do you want to try to answer? Adinda? Hello, Adinda. I'm actually wondering between option A and option B, sir. And then what So finally you choose? I don't know how. Let's say pilih A dulu gitu ya. Um, Let's say pilih A dulu. yeah. Ini kan ada dokter Ida milih A juga, kita ikutin aja lah. Ya, let's check. It's correct. Kenapa kok correct? Kita lihatnya dari sini. So if you find a word, itu tuh dia ada di tengah-tengah. At least you read from the beginning. Nah, kita melihat ada kata Bernard Stars itu here, right? Bernard Star ada di sini, di tengah sini. Maka kita bacanya for and examples. An examples of rather fast-moving star. Ya udah jelas tuh. Fast, rather. Ya rather fast-moving ya berarti faster gitu. Karena itu adalah si Bernard Star yang lagi diomongin. An examples of rather fast-moving star demonstrate why this misconception prevails. It takes around 200 years for Bernard Star. Bernard Star adalah yang rather fast-moving star itu tadi. So, it moves faster than many other stars. That thing so simple. Begitu teman-teman. Kita tutup dengan soal nomor 10. Negligibles. What will be? When the apparently negligible movement of the star is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Apa? Ada yang jawab A? Jawab B? Oke. Jawabannya that's correct. The B. Teman. Karena itu kan slight movement. When the apparently slight movement of the star is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Good. Nah begitu di soal vocabulary. Sebenarnya untung-untungan kalau bagian vocabulary itu. Sometimes the text are related to your education, so related to your work, something, so you can understand it easier. But sometimes are not. Kadang kita dapat teks yang ya kita ngerti aja gitu topiknya, kita bisa relate. Tapi banyak juga topik yang kita tidak bisa relate sehingga menjadi difficult. So just you have to practice more, and then you also might use my previous tricks to try to answer the vocabulary things. Thank you anyway. I'm so sorry for taking your time. Kita lewat waktunya lewat 1 menit jadi, but it's okay. Intinya di reading kayak gini kalau ada bagian vocab, jangan langsung jawab just because of you know what vocabulary is. Contoh tadi fix itu tadi artinya memperbaiki, but when you answer it repair, ya langsung salah. That's why you have to put to the context back. Take more time to analyze again. Ambil waktu lagi untuk menganalisa. It's okay you are slower, ya kamu teman-teman lebih hati-hati menjawab lebih banyak soal yang pasti benar. Let's say kayak gini. Kalau teman-teman buru-buru menjawab, hanya asal jawab saja, mungkin soalnya bisa selesai 50 atau 40 soal semua kejawab kayak gitu. Tapi kalau teman hati-hati jawabnya dengan dicek lagi, hanya menjawab soal 35 atau 30. But the percentage of correctness, the percentage of correct numbers are higher, ya lebih baik seperti itu. Jawab hati-hati, tapi kemungkinan besar benar dari jawaban itu. That's way on reading, and then in the next week kita tinggal practice reading lagi satu kelas dan sudah mulai masuk pengenalan ke structure. Hope later you can enjoy the class. If you still have feedback or something, questions or anything related to the class, please send for me. I love the way we have the conversations and so on, and hope that you also enjoy my class. If there is feedback, I'm still welcome for the feedback. Thank you. The class dismissed. Have not a good weekend, yeah, because tomorrow is still Friday. Yeah, just have a good rest. Tomorrow will be still working again, and have you. I hope that you will have a great weekend in the next. Thank you. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Bye.